Let us consider the second case, case 2. I'll make it to be case 2. Case 2. இது என்னது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, we'll have suppose that y to the power n which is greater than x. Y to the power n. முதல் கேஸ் ஒன்று வந்து y power n which is strictly less than x ன்னு பார்த்தோம். அதுல போ ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ நான் இப்போ என்ன அசியூம் பண்றேன், y power n is greater than x ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன். Then here also we are expecting some contradiction. Okay, சரி என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, take strictly take what I can say, k is equal to k which is equal to y to the power n minus x divided by n into y to the power n minus 1. Note that y இங்கிறது வந்து என்னது அப்படின்னா, y which is equal to supremum சொல்றோம், least upper bound of என்னது t positive such that t to the power n which is strictly less than x. இந்த செட்டினுடைய upper bound தான், least upper bound தான் y. and நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, this y is greater than 0 அப்படின்னு தெரியும். ஏன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போன கிளாஸ்ல நம்ம we have discussed. Why y is greater than 0. Particularly this fellow y is greater than or equal to என்ன வரும் அப்படின்னா, x divided by 1 plus x. This fellow belongs to this fellow. Okay, so this guy is greater than 0, therefore y is positive. இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, then what we have அப்படின்னா 0 which is less than, இது positive, numerator positive, denominator positive னால இது positive. So we will have k and note that this k is less than y. K is less than y. இது ஏன் அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன். ஏன்னா நான் வேற கலர்ல எழுதுறேன். ஒருவேளை ஓகே இங்க எழுதுறேன். Suppose this k which is greater than or equal to y ஆக இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். என்ன நடக்கும், k க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ போடலாமா? அப்ப என்ன கிடைக்கும், this y to the power n minus x divided by n into y to the power n which is greater than or equal to y. This implies that என்ன தெரியும் அப்படின்னா, y to the power n minus x which is greater than or equal to n into y to the power n. n into y to the power n is always greater than or equal to y to the power n. Okay, that implies என்ன தெரியுது அப்படின்னா, that is எடுத்து எழுதுறேன்னா y to the power n minus x which is greater than or equal to y to the power n. So this implies ரெண்டு பக்கமும் y to the power n கழிச்சு விட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் minus x which is greater than or equal to 0 கிடைக்கும். That implies that x is less than or equal to 0. minus 1 multiply பண்ணும்போது inequality மாறிடும். So that is a contradiction. ஏன் x வந்து என்னது, which is strictly positive நம்மளுடைய assumption. So இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு, x is less than or equal to 0 கிடைச்சிருக்கு. எப்போ, because this, if you are assuming this value k is greater than or equal to y ன்னு assume பண்ணீங்கன்னா we will have a contradiction. Therefore this k must be always less than y. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Okay, சரி இப்போ we are considering this guy. இது எப்படின்னா, note that y minus k which is greater than 0, y minus k is positive. Okay, now for any t greater than or equal to y minus k இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay, so you just take இதெல்லாம் வேற கலர்ல எழுதிக்கிறோம். We'll take the some other color. Okay, suppose y minus k பாசிட்டிவாக இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, you take any t greater than or equal to y minus k. Then what we are considering is y to the power n minus t to the power n. இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். y power n minus t power n. பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதுறேன். இது வேற கலர்ல எழுதுறேன் பாருங்க இந்த இடத்துல. This implies that
t to the power n which is greater than or equal to y minus k the whole power n. பவர் n எடுக்கும்போது இன்இக்வாலிட்டி மாறாது. இதை மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? மைனஸ் டி டு தி பவர் n which is less than or equal to மைனஸ் y minus k the whole power n கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? y to the power n நான் ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். So we will have this condition. So this guy யாரு? இந்த y power n minus t power n which is less than or equal to y to the power n minus y minus k the whole power n அப்படி கிடைக்கும். ஓகே, சரி, y power n minus y minus k the whole power n. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? அந்த இன்இக்வாலிட்டியை ட்ரூ யூஸ் பண்ண போறேன். என்ன இன்இக்வாலிட்டி? if 0 less than if 0 less than a less than b, this implies that b to the power n minus a to the power n which is less than or equal to என்ன கிடைக்கும்? n into b to the power n minus 1. கரெக்டா? n into b to the power n minus 1. இது மட்டும் தானே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சாரி, b minus a ஒன்று விட்டுட்டோம் பார்த்தீங்களா? So we'll have b minus a into, so this is b minus a into n into b to the power n minus 1. இப்போ இந்த இடத்துல இது a, இது யாரு? b. So this is less than or equal to this is less than or equal to what I can say, this is less than or equal to என்ன கிடைக்கும்? b minus a. அப்போ y minus y minus k அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? அப்படின்னா வெறும் k கிடைக்கும். Is it okay? இது என்னது? y minus y minus k. இது கழிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? இது சிறுசு, இது y பெருசு, y minus k வந்து சிறுசு. ஏன்னா k is positive. இது k பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால y minus k is strictly smaller than y. அதனால இதை a எடுத்துக்கிறேன், இதை b எடுத்துக்கிறேன். அப்போ இது ரெண்டையும் கழிச்சா k into n into b யாரு? இவன். அப்போ y to the power n minus 1. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? k into n into y to the power n minus 1. ஆனா இங்க இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்? இந்த இடத்துல இருந்து இதை தான் நாங்கள் கொண்டு போயிட்டேன், இதை தான் நாங்கள் கொண்டு போயிருக்கேன். அப்போ k into n into y to the power n minus 1 which is equal to y to the power n minus x. Then what we will have? This is less than or equal to y to the power n minus x. அப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, that is y to the power n minus t to the power n which is less than or equal to y to the power n minus x. ரெண்டு பக்கமும் y power n இருக்கா? அதை கழிச்சு விட்டுறலாமா? So this implies that minus t to the power n which is less than or equal to minus x. That implies that t to the power n which is greater than or equal to x. Minus கொண்டு multiply பண்ணும்போது what we will have? This condition. t to the power n which is greater than or equal to x. அப்போ நான் ஒரே இதில் சொல்லட்டுமா? இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, for any t greater than or equal to y minus k implies that t to the power n which is greater than or equal to x. இது இன்னொரு வகையில் சொன்னா that is இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தத்தில் சொல்லணும், that is for any t greater than or equal to y minus k implies t does not belongs to e. இதான் இதனுடைய அர்த்தம். ஓகே, அப்போ நான் இதை வேற மாதிரி சொன்னேன்னா, in other words what we will have? T belongs to capital E implies that t must be less than y minus k. இதை விட கம்மியாக இருந்தா தான் எனக்கு t வந்து எதுல இருக்கும்? e ல இருக்கும். இதை விட greater than or equal to இதோ இதுக்கு மேலேயே போச்சுன்னா t வந்து எதுல வராது? e ல வராது. ஓகே, அப்போ இதனுடைய அடுத்த அர்த்தம் தான் இது. if t belongs to e then t must be strictly less than y minus k. So this implies that y minus k is an upper bound of capital E. Capital E இனுடைய upper bound y minus k.
that is contradiction. Okay, that is contradiction. Since y minus k எதோட சிறுசு y ஓட சிறுசு and y is equal to least upper bound of e ஆக இருக்கிறதுனால then any number which is smaller than y is not an upper bound. ஆனா இங்க என்னது y minus k is an upper bound of e ன்னு போட்டிருக்கோம். That is a contradiction. Therefore இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this ஏதோ ஒரு இடத்துல assumption நம்ம தப்பா assume பண்ணியிருக்கோம். எங்க தப்பா assume பண்ணியிருக்கோம்? இங்க assume பண்ணியிருக்கோம். Okay. So this is the first assumption we made that was wrong. அப்போ y minus இதுவும் by case 1 this condition fail. Okay. By case 1 hence by case 1 this condition என்னது y to the power n which is less than x fail. ஓகேங்களா? is not possible. Is not possible. By case 2 y to the power n which is greater than x is not possible. Okay, so the only possible way is hence y to the power n which is equal to x is the only possible way. Okay, இது மட்டும் தான் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு, வேற எதுவுமே நடக்காது. சரி, ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சானா முடியல. ஏன்னா இன்னொன்னு என்ன பண்ணிருக்கோம், யூனிக்னஸ் சொல்லணும். that is there is only one y positive such that y to the power n which is equal to x. நாங்க என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் போன இது வரைக்கும் என்னன்னா there is y positive such that y to the power n which is greater than x. இது வந்து என்னது proved. இப்படி ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ ரெண்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல போறோம். ஓகே, suppose there are y1 y2 belongs to y1 positive. I can write y1 positive y2 positive such that y to the power n which is equal to x, sorry y1, and y2 to the power n which is equal to x ஆக இருக்கு. ஓகே, என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove y1 equal to y2. if not என்ன கிடைக்கும்? y1 which is strictly less than y2 கிடைக்கும். இல்லைன்னா or y2 which is strictly less than y1 கிடைக்கும். இது ரெண்டும் ஒரே கேஸ் தான். ரெண்டு எது சிறுசா இருக்கோ அது y1 வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். Then this must imply that y1 the whole power n which is strictly less than y2 the whole power n. அப்ப இது யாரு x, இது யாரு x. அப்போ x is strictly less than x ன்னு கிடைச்சிருக்கு. That is wrong. This is a contradiction. Okay, that implies ஏன்னா x equal to x தான். x strictly less than x ங்கிறது தப்பு. ஓகே, so ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். என்ன தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுதான் என்னோட அசம்ஷன். that is y1 is smaller than y2 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? இல்லைன்னா இது y2 is smaller than y1 எது அசியூம் பண்ணாலும் எனக்கு இப்படிதான் கிடைக்கும். x strictly less than x கிடைக்கும். that is a contradiction. hence y1 must be equal to y2. That is a uniqueness. Okay.